Kathy, let's talk about Elon Musk. You're a fan, Kathy. You're a believer. You're invested in his companies. He played an important role in this campaign. He bet big, Kathy. He bet right. Would you like to see him have a role in this Trump administration? Or, Kathy, as an investor, would you like to see him actually just not do that and stay focused on running his companies? I think he will remain focused on his companies. I think he'll play a vitally important role in advising the president in terms of the government efficiency initiative. As he says, and I've always believed, government spending is taxation, and we are bloated right now. We're just overwhelmed with taxation as well. So I think that he's going to be really important in two ways: introducing new technologies and actually cutting out a lot of middlemen in the government, just like he did at Twitter. He laid off 80% of the people, and Twitter's working fine. Maybe the advertising dollars haven't come back yet. I bet that changes. But Twitter itself is thriving, and it's become better under him. And I do think the same thing will happen in government. I don't think he'll cut government employment 80%. But what I do think he will do, just like President Trump is suggesting on regulation, if a person leaves employment in government, my guess is that person will not be replaced, because there are going to be many more productivity enhancing tools introduced in the government sector. So I think that's going to be one of his most important roles. I think he'll also have a tremendous impact on how to incentivize new technologies so that the U.S. continues to pull ahead of the game instead of being held back as we have been in many cases in the last few years. So, and especially in space, going to Mars and so forth. So pretty excited about Elon's role. He's a first principles guy. White sheet of paper, let me think. If we were going to do this all over again, what's the right way to think about what government should look like, just like he did in the auto industry, which is now becoming the autonomous industry. So pretty exciting. Kathy, I understand you lightened a little bit of your Tesla stake going into Election Day. Talk to us about that decision. Sure. Tesla is our largest position in the flagship strategy. We cannot buy a stock once it goes over 10% of the portfolio. And typically we let it run to some percentage of the portfolio, at which time we start cutting it back. Because if it sells off, and it is a very volatile stock, we like to have the latitude to buy it. We have let Tesla, you can see, we publish our holdings at the end of every day, run to 15% of the portfolio. It has appreciated 50% more than the rest of our portfolio. And so we have been just cutting it very slightly, thinking that 15% from a risk control point of view is a good sized exposure. As you know, we publish our model and give away our research, and you can see from our Tesla model what our price target is. It's 2,600 within 5 years, and we do think the probability of reaching that price target now has been increased dramatically, because once again, regulation is probably going to be less of a showstopper in the new administration than it would have been in this one. Tesla's cars are about to become, the autonomous cars are about to become safer than human-driven cars. And so I think we're going to see autonomous mobility broadly through the United States, robotaxis, much sooner than we would have had this administration not been elected. Kathy, you look at Tesla, though, the move here is incredible. I mean, we're up about 30%, Kathy, in just the past month. Is that because you just think Tesla investors say, hey, you know what, our guy, our CEO, now has, the president-elect on speed dial? Is it justified to you, Kathy? I don't think that's the reason. I think
what happened with Cybercab Day a few weeks ago forced and Tesla's recent earnings report forced analysts into considering what will autonomous mean to this business model. And an autonomous taxi network is a SaaS model. A SaaS model. But Kathy, that's not. But the stock didn't go up on the cyber event, right? It did go up in the earnings, but it went up on the earnings because they're selling more cars and making money Yes, on the cars. And those aren't autonomous cars; they're still cars that you got to sit in. Well, it takes analysts a little while, and I know if they witness what happened at Cybercab Day, which was really a product announcement, but which was detailed for financial analysts more in the earnings report. Once they start doing these models and realize, wait a minute, this is not just a car manufacturer with EV margins, electric vehicle margins in the, let's just say 20 to 30% range over time. They're lower than that now. This is a software as a service model with gross margins not at 20 to 30%, but 80 to 90%. It's a completely different model. And we're very excited to see how Tesla is going to go to market. It's a new era with Trump, because ultimately, if you look now, autonomous is going to get fast-tracked, in our opinion, and that is significant because of Tesla and the AI future. I believe the autonomous AI vision, Cybercab, this could get accelerated by years. By the end of next year, we could be talking Cybercab, as we actually start to see. And I think this accelerates that strategy. And I think the third thing is a lot of the broader regulatory issues that have been an overhang on Tesla. I think that essentially now goes away. 안녕하세요. 테슬라가 2년 6개월 만에 1조 달러를 돌파했다고 합니다. 시가총액에 변화가 생기기 시작하였고 2년 6개월 동안의 암울한 시기는 끝났다라고 볼 수가 있겠죠. 모든 어둠의 시기가 지나갔습니다. 왜냐하면 2년이 넘는 시간 동안 260달러에서 계속해서 테슬라의 주가는 밀렸었죠. 하지만 드디어 테슬라가 260달러를 돌파시키고 300달러를 넘기고 있습니다. 완벽하게 테슬라의 주가가 정확하게 피봇으로 가고 있죠. 왜 이렇게 주가가 크게 요동치냐면 많은 테슬라 투자자분들, 시장에 참여하시는 분들은 우리 회사의 CEO 일론 머스크를 말하는 것이고 대통령 당선자 트럼프를 말하는 것입니다. 현재 미국 대통령은 세계 대통령이라고 불리우는데 막강한 힘을 가졌습니다. 그 대통령의 최측근이 지금 머스크가 된 것이고요. 앞으로 테슬라를 위한 정책은 나오게 될 것입니다. 얼마나 머스크가 이번 정권에서 파워를 가지고 있냐면 실세라고 불리고 있습니다. 트럼프랑 젤렌스키 통화에 참여를 하고 있죠. 그냥 일반적인 관계가 아니라 정말로 가까운 사이로 들어간 것입니다. 트럼프 입장에서도 굉장히 고마울 수밖에 없죠. 대통령 당선되는데 가장 큰 역할을 한 것이 바로 일론 머스크이기 때문입니다. 현재 데나이브스 같은 경우에는 2025년 테크 기업들 주가는 더 올라갈 것이다. 그리고 그 중심에는 AI 혁명을 주도록 큰 주가 상승이 나올 것이라고 말합니다. 그리고 여기에 정확하게 맞물려 있는 기업 중에 하나가 바로 테슬라라고 볼 수가 있죠. 트럼프가 이끄는 황금 시대의 가장 최대 수혜 기업이 바로 테슬라라는 점입니다. 그렇다면 트럼프 4년 정권 아래에서 테슬라의 주가는 얼마까지 올라가게 될까요? 많은 분들이 기대하는 것보다 훨씬 더 높이 올라갈 거라는 점이겠죠. 그렇다면 머스크가 정부 일을 얼마나 잘 처리를 할 수가 있을까요? 트위터를 보시면 알 수가 있습니다. 트위터 인수하자마자 직원의 80%를 해고했습니다. 그리고 지금 X는 어떻게 되고 있습니까? 바로 뉴스 어플 1등을 차지하고 있습니다. 각종 나라 여러 군데에서 뉴스 어플 1등은 X가 차지하고 있죠. 이만큼 머스크의 능력이 굉장히 뛰어나다라는 것입니다. 많은 직원들이 필요가 없다라는 것이고요. 효율적인 조직 체계를 만드는데 굉장히 능력이 있는 분입니다. 결국 7개월 전에 론 발언이 했던 말은 정답이 되고 있습니다. 많은 분들은 론 발언 말을 들었어야 됐다. 그리고 이때 론 발언 말을 들으신 분들은 현재 포트폴리오에 굉장히 만족을 하고 있을 것입니다. 앞으로 론 발언이 테슬라에 대한 어떠한 부분에서 말씀을 하신다라면 우리는 반드시 집중을 해서 들어야겠죠.
그래서 캐시우드가 5년 안에 2600달러 간다. 많은 분들은 너무나도 먼 이야기가 아닐까라고 말합니다. 하지만 점차 현실이 되고 있습니다. 트럼프 정권 4년 동안에 2000달러를 넘길 수 있는 가능성들이 굉장히 많이 보입니다. 왜냐하면 지금 DXYG라는 ETF가 있습니다. 여기에 스페이스X가 포함되어 있죠. 5일 동안에 무려 200%가 넘는 상승이 나왔습니다. 스페이스X에 대한 가치가 이렇게 높아진다는 것은 일론 머스크에 대한 가치가 굉장히 높아졌다는 것입니다. 앞으로 4년 투자 세계의 주인공은 머스크가 될 거라는 점입니다. 그렇다면 테슬라의 주가는 버블이 굉장히 높아질 수밖에 없는데요. 그럼 정말로 4년 안에 2600달러 가능하다고 보여집니다. 왜냐하면 여전히 테슬라가 저평가인 이유는 테슬라 공식 페이지에는 계속해서 FSD에 대한 능력 영상들을 올리고 있습니다. 이렇게 어두울 때 야생동물을 정확하게 캐치를 하고 그대로 멈춰서고 있죠. 하지만 대부분의 사람들은 이러한 영상을 보고 있지 않습니다. 현재 FSD가 얼만큼 발전했는지 전혀 확인을 안 하고 있죠. 엄청나게도 많은 실시간 주행 데이터와 인간을 뛰어넘는 실시간 반응으로 굉장히 스무스한 드라이브가 점차 가능해지는 것을 알아보는 사람은 많이 없다라는 것입니다. 하지만 이것을 보신 분들은 더욱더 확신을 가질 수가 있는 것이고요. 이제 정말로 테슬라의 비전 같은 경우에는 오토바이가 되었던 자전거가 되었던 완벽하게 캐치를 하고 있습니다. 사람의 비전 능력보다 훨씬 더 뛰어난 것이 테슬라 비전이라고 확실하게 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 앞으로 테슬라 밸류에이션을 새롭게 만들 수가 있는 것이 사이버 캡이 될 것인데 이 모든 미래의 가능성, 새로운 모빌리티에 대한 확률이 굉장히 높아졌다는 것입니다. 그래서 이러한 관점으로 자동차 시장을 새롭게 보기 시작한다면 폭스바겐의 벤틀리가 2035년에 전기차를 내놓든지 이 모든 것들은 고철 덩어리가 된다는 것이겠죠. 아무런 의미가 없어지게 되는 것입니다. 그리고 점차 많은 월가의 전문가들은 이제 테슬라가 단순한 자동차 제조업 마진이 아닌 새로운 마진을 가져오게 될 거라는 점을 빠른 시일 내에 깨닫게 되겠죠. 그리 오래 걸리지는 않게 될 것이고요. 그렇다면 대형 기관들에서는 테슬라의 목표 주가를 일제히 올릴 수밖에 없을 것입니다. 그래서 이 부분을 조금 더 빠르게 눈치를 채신 분들은 이제는 테슬라 쪽으로 노선을 결정하고 있습니다. 새로운 트럼프 시대에 가장 중요한 사람이 일론 머스크라는 것을 우리 모두는 알고 있죠. 머스크는 트럼프와 함께 넥스트 레벨로 이끌어낼 것입니다. 그리고 최대 수혜가 될 기업, 거기에 투자를 하시는 분들이 현명한 투자자가 될 것이고요. 현재 빌 에크만 역시나 도지 부서에 들어갈지도 모른다라는 이야기를 하고 있습니다. 많은 뛰어난 분들이 일론 머스크와 함께하고 싶어합니다. 결국 머스크의 큰 베팅을 성공을 하였고 테슬라의 주가는 놀라운 발전성을 보여주기 시작할 것입니다. 그리고 현재 많은 테슬라 주주분들은 사이버캡, 자율주행 여기에 모든 신경을 집중시키고 있다라고 볼 수가 있겠네요. 언제 비감독 FSD가 출시가 될까요? 그리 멀지 않은 미래라고 보여집니다. 분명히 그 전까지만 하더라도 딜레이가 되고 조금 걸릴 수가 있다라고 생각을 했지만 이제는 판도가 완전히 바뀌었습니다. 모든 사업들이 제 시간에 도착을 할 거라고 보여지네요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.